Welcome to another trip report. The flight, Air France 889, from Cayenne to Paris. More comfortable seats for travelers in this new Air France lounge at Cayenne, Félix-Eboué Airport, following its renovation, have become a place to relax before catching your flight. Air France inaugurated its renovated lounge on June 28, 2024. Boeing 777-200 à destination de Paris. Nous vous prions de ranger votre valise dans les coffres. En cabine premium et économie, les accessoires et les bagages de petit format peuvent être placés sous le siège devant vous. Les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer. La cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteinte et conservée sur vous. Les pleins de carburant sont en cours. Pour cette raison, veuillez laisser votre ceinture détachée. Ladies and gentlemen, welcome aboard Air France. We will be with you on this Boeing 777-200 until we reach Paris. Please store your baggage in the overhead compartments. Small hand baggage and accessories can be placed under the and premium cabins. Emergency exits must remain clear. Smoking is prohibited. E-cigarettes are not permitted. They must be switched off and kept on you. The aircraft is being refueled. At this time, please leave your seatbelt unfastened. Thank you. Départ prévu à l'heure avec 8 heures de vol aujourd'hui pour rejoindre Paris-Charles de Gaulle. Quelques turbulences légères ça et là. Et du beau temps prévu à notre arrivée demain matin à Paris avec une température proche de 8 degrés. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse au très bon soin de Madame Sandra Poloni, votre chef de cabine principale, et tous nos collègues en cabine. Je vous souhaite un excellent voyage. Good evening from the flight deck, ladies and gentlemen. My name is Jean-François Dupin, I'm your captain. David Lamy is your first officer. We are delighted to welcome you aboard. We expect departure on time today. 8 hours of flight to join Paris de Gaulle. Good flight conditions, just light shops here and there. And weather should be fair, ground temperature around 8 degrees Celsius tomorrow morning in Paris. I thank you for your attention and leave you to the very good care of Mrs. Sandra Poloni, your chief purser and her team. I wish you a very pleasant flight. Bien vouloir fermer les porte-bagages au-dessus de vos sièges et vous installer le plus rapidement possible. Merci de votre coopération. Compagnie s'assurera de votre sécurité ainsi que de votre bien-être durant ce voyage. Aujourd'hui, certains d'entre nous parlent espagnol, japonais ainsi que la langue des signes et sont à votre disposition. Notre départ est proche. Merci de vous asseoir, attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un très agréable voyage. Ladies and gentlemen, the cabin crew is pleased to be joining you on this flight. We're here to ensure both your safety and well-being during this journey. Members of the cabin crew today speak Spanish, Japanese, and the sign language, and will be very pleased to help you during the flight. We shall be departing. Please take your seat belt and adjust your seat belt. Air France and its SkyTeam partners wish you a very pleasant flight. PNC aux portes, s'il vous plaît. Armement des toboggans. Et vérification de la porte opposée, merci.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. C'est une concernant votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please press the button for the message. To relieve the seatbelt, just leave the button. Pendant le voyage, le décollage et l'atterrissage, veuillez ramassez votre siège. If you absolutely want to fly, on board the new Airbus A350 Air Caraïbes allows you to do so between Paris and Cayenne for greater comfort. This time it will be a direct flight to Paris, without turbulence throughout the journey, on Tuesday, April 15, 2025. Air France AF0889, Boeing 777-200 aircraft registration, F-GSPF. From Cayenne to Paris, CDG-2E, Hall L, Gate, L41 or F15. Flight time, 8 hours, 3 minutes. Scheduled departure time, 5:30 p.m. Actual departure time, 5:43 p.m. Time expected arrival, 7:05 a.m. Landed, 6:46 a.m. NC, préparez-vous pour le décollage, merci.
Madame, Monsieur, vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attachez vos ceintures. Pendant la croisière, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuites. L'utilisation de la cigarette électronique et la charge de sa batterie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise PC ou USB de votre siège pour recharger votre appareil électronique. Afin d'éviter le risque d'écrasement de vos appareils électroniques type smartphone ou tablette dans votre siège, nous vous recommandons de les ranger. Si votre appareil venait à glisser sous un siège ou si vous ne parveniez pas à le localiser, alertez immédiatement l'équipage sans manipuler votre siège. Ladies and gentlemen, you may leave your seat once the fasten seatbelt sign has been switched off. During the cruise, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible to facilitate our checks in case of turbulence. Please be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. Smoking in the toilet or tampering with smoke detectors may result in prosecution. The use of e-cigarettes and the charge of its battery are not permitted. You may use the in-seat PC or USB socket to recharge your electronic device. To avoid the crushing risk of electronic device within your seat, we strongly recommend that you stow it away safely. Should your electronic device slide under a seat or be missing, immediately alert the cabin crew without operating your seats. It's delicious, unfortunately not enough. Too small to satisfy my hunger. Ladies and gentlemen, we have begun our descent to Paris Roissy-Charles de Gaulle Airport. Please return to your seat. Your hand baggage must be stored in the overhead compartment and accessorized under the seat in front of you. Please, could passenger connecting to an escort flight departing from Orly Airport or TGV train collect their baggage upon arrival? There could be a last-minute change of your boarding gate, so please check here on the interactive kiosk and information screen for any updates. We wish you all connecting passenger a pleasant onward journey. Madame, Monsieur, bienvenue à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 6h47 en heure locale.
Votre salle d'arrivée est située au terminal 2E, Hall L. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable journée et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Ladies and gentlemen, welcome to Paris Roissy-Charles de Gaulle Airport. It is 6:47 a.m. local time. Arrival is located in Terminal 2E OL. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the illuminated sign has been switched off, and be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. We thank you for flying with Air France. Air France and its SkyTeam partners wish you a pleasant day and an excellent onward journey if you are connecting to another flight. Madame, Monsieur, pour votre confort, nous remercions les passagers qui requièrent une assistance à l'arrivée de bien vouloir attendre pour débarquer afin de faciliter la prise en charge au sol par le prestataire dédié. Ladies and gentlemen, this message concerns passengers requiring assistance upon arrival. For your comfort, we ask you to remain seated until the end of disembarkation in order to enable the dedicated ground team to assist you. Nos jeunes clients voyageant seuls de rester assis et de laisser visibles leurs pochettes. Nos hôtesses et stewards les aideront à quitter l'avion après le débarquement de nos autres clients. Please could all young passengers who are traveling alone remain seated and leave their pouch visible. Our cabin crew will help them leave the aircraft after other clients have disembarked. Thanks to watching. Don't forget to like, comments, and to subscribe. Stay for more amazing contents with us.